Murise amadzangu mulast video medu tataura about kubuditsa javascript dzedu kuno kubrowser zvinhu zvatinoita mujavascript. And so far mbokunonge muchizvibvunza kuti why do we actually need to do this, because tokwanisa kungozvinyora straight kuno instead of kunyora kuti learning javascript tokwanisa kungonyora kuti kudzidza javascript ipapa pana learning. Saka mungose zvibvunza kuti why taita izvo muchaona in a second. Saka iko zvinonga timboclear izvi. We want to start to learn new things. And saka mu this video toda kutanga kudzidza about anonzi variables. And variables and pakati variable pakadai so, and this is not code or something. Ndangoisa kuti muone spelling yacho yani ya variable. Variables chi, variables iway yokuti we can hold kana tokwanisa kuchengeta a value type a certain keyword. And kuti for example, and tokwanisa kuchengeta zita rangu in a variable so that tokwanisa kuzorishandisa mukode yedu tichienda mberi. Saka kuti tisanyanye kuexplaina munzwisise kuti zviri kufamba sei, ngatange kugadzira variables. And kuti ugadzire a variable mu javascript we have three types or three keywords. Ku javascript tina anonzi keywords tichazomaziva nokufamba kumberi nokufamba kwetime. And tine three, tine rekuti var, tine rekuti let, tine rekuti const, like this. And ndichazogadzira a video tichitaura kusiyana kwe these three, but in this video toda kuti tishandise rekuti var ndofunga mungozviona zvavamirira kuti variable. And saka tikanyora kuti var wedu panapapa tiri kuudza computer yedu kuti zvatiri kunyora kumberi kwa var uyu and it's a variable. Tiri kuiudza kuti inzwisise kuti chii chakuya kunokumberi. And saka variable redu tanyora kuti var rinoteverwa nezita rechi revariable racho. And sa variable racho zita racho ndoda kuripa chi, ndoda kuripa zita rekuti name. And saka name ndo rave a keyword rokuti pese ndao mukode mangu ndinenge ndichishandisa name. And saka pese pandinoshandisa name ndoda kuti pange pakamirira chi, tinotevera ne equal sign. Equal sign kunoku inenge ichinzi assignment operator. And ndichazonyora kumberi uchazogadzira maybe manotes or something kuti munyatsonzwisisa kuti zvatine tichitaura zvinenge zvichirevei. Ndichati every tutorial ratagadzira ndobva ndarisa manotes so that vanoda kuverenga vave vachaverenga vonzwisisa. Saka ndaisa an assignment operator. And takuti rakamirira kuti chii panapa paregedze toisa quotes. And pane zvachazotaura about quotes kumberi and maybe in next video kuti titange kunzwisisa more about it. And saka panapa sofanira kuti ndobva ndangonyora zita rangu ndoti Percy Mudzinganyama like this. And tobva taisa a colon yedu. Saka natadai so zvataita izvi tinonzi tadefine a variable. And tadefine a variable tine command yedu iri kutiudza zvatinoda kuisa kunokumberi chi, it's a variable. Then tine variable name redu zvisazoconfuse pekuti variable name na name it can be anything. In fact regedza itriti instead of name regedza itriti zita kuti munzwisisane. Then panapa patabva taisa equal sign tobva taisa Percy Mudzinga. Saka zviri kureva kuti pese kumberi kukode kwedu instead of kunyora kuti Percy Mudzinganyama ndangononyora kuti zita kuti zvomuone zvandiri kureva. Handi toapply zvatadzidza mulast video medu muyamuyandi kuti tinative word container zvitoda kuti zvibude mucontainer medu kana kuti regedza tigadzire iri paragraph. Toisa a paragraph yedu tobva tati id .id yedu tobva taiti regedza tingoti kana text. And saka tikauya kunoku tikati document .get element by id tobva tati element yatinoda kuselecta iparagraph inoyi inani
ina text. And saka tikauya kuno tikati dot ina text like zvataita last video, ina text yedu instead of writing kuti Percy Mudzinganyama ndakunonyora kuti zita. And notice kuti panapa andina kushandisa maquotes, zita wangu ndangomunyora achingori zita. Why? Ndikaisa maquotes and akuburitsa achaburitsa kunobva kwabuda pakanyorwa kunzi zita. And but tikamusiya akadai so, uyu zita uyu akumirirani Percy Mudzinganyama, ngatisevei tione. You see kuti kuno ku HTML kwedu kwakubuditswa Percy Mudzinganyama zvakanyorwa munani muna zita. And izvo dei zvandandichitaura kuti ndikaisa izviri muzita wedu ari mumakodzi ndikaseva harichisiri variable and yatowewo text. Saka muna text munomakubuda zita but kuti abuditse variable redu tinosiya ari zita obva anyora kuti Percy Mudzinganyama. And saka this is much about a variable. I think this is enough for this video, so that tisa confusane. Regedzai tiende ku next video kwatichadzidza more about my variables. And thank you for watching this video. Please don't forget to share our channel nevamwe tidzidze takawanda, so that tinogadzira a community yedu sema programmer. And also don't forget to subscribe kana wanga wasati wasubscribe. Thank you. See you in the next video.